Hi, what's up everyone? It's your girl Kazuri Amor kutokea Kazuri Media, the #1 online people's antidote. And guys, it's amazing that nipo na nitasema mdogo wangu. Yani an amazing jamani. Nashindwa kufanya introduction. Yani nahisi hivi this is an energetic person ambaye nikimwambia sasa hivi wewe piga intro yako kwenye Kazuri Media anaua. Sio. Wacha kuwachocha bwana. Just tell them the truth, man. Just I'm trying to put my phone on silent. I don't know why it keeps on hanging. Jamani atafuta simu, by the way. Whoever wants to sponsor me, I use iPhones. So anyway, so to the intro. Kwa hiyo, good evening guys. Kenyan time, saa ngapi? Kenyan time, 9:38 p.m. Sawa. Wherever you are, buongiorno, good morning, whatever. Hi. Mimi najulikana kwa majina yangu ya ID na birth certificate, majina manne. Tyra, Pauline, Muhwana, Gandani. Tawa. Those are my government names, like, or however you'd like to describe it. AKA, zipo nyingi alivyosema na majina mengi paka saa zingine huwa nasahau. I might be walking somewhere, somebody calls me a name and I don't look back literally. Sababu mi huwa nasahau. Na si kwa ubaya. Because you get to some type of settings. You're so used to somebody calling you Tyra. I'm a Pauline. Wajisahau. Anyway, AKA Vaibu. Manake mimi ndo vibe. Yani good vibes. Shaelewa? Yani vibe if we try and translate it. So I'll be speaking both English and Swahili. Because I've got friends from different parts of the world. And I'm a considerate person. So vibe in English is vibes, all right? AKA Ty, that's from my first name. By the way, my first name is Tyra, not like Tyra Banks. Kila mtu akiniona nikimwambia mimi naitwa Tyra. Kama Tyra Banks, sema Tyra Banks ni yeye. Yule Muamerika mimi ni Mkenya, Mluya, shanfahamu. Tulia. Anyway, so Ty, T-Dog, T-Roll, Baby T, and whatever you want to call me, for as long as it's a positive thing. I'm done. I'll say. Popole, tunaanza chini tukielekea juu. I have to pull up my socks. Pull up socks. Yeah, Tyra, una majina mengi sana. So tuseme mtu ambaye hamjui Tyra kwa jina lolote au hajaikutana na Tyra na nakutana naye sasa hivi Kazuri Media. Sio, usomea Tyra alizaliwa wapi, ni mkazi wa wapi, alikulia wapi? So, all right, backstory. I was born back in 93 on the 5th of April at Aga Khan Hospital by a wonderful lady. Shout out, mommy. Monica Harrison Moholi. Yeah. Shout out. I'll see you. Mommy, I'm on TV. Vibe. Yeah. So, nimelelewa Chudanora. Tukatoka Chudanora, tukaingia pale Kiziwi. Shout out to all my Kiziwi people. Salamu alaikum. #Kiziwi. Sawa, tukakaa Kiziwi miaka mingi sana. Nikaenda skuli Cyber Junior Academy. There is no longer that school. It was owned by some Bohora family, but they moved to Tanga. Mr. Chekera and Miss Duria. Alafu high school nikaenda Aga Khan High School pale. Shout out to all the friends that I made in high school and are still are my friends. Rest in peace to all my brothers and sisters that have gone to the Lord. I met amazing teachers, people who inspired me. So while in Aga Khan is when I took my swimming really serious. I used to be a Sea Scout back in Mission to Simen. I was a normal scout as well. I was in a club called Dreams and Teams. It was involved in exchange programs. So we partnered with a school back in Tamworth, that's in England. Shout out to all my friends. Hey Katie Dribble, I miss you. Yeah. I did Young Farmers, Christian Union. I mean, I was brought up in a Christian setting, so it goes without saying. Music, rest in peace, Mr. Mopaga.
I loved involving myself in, with all the energy I've got, I just resorted in doing things. The basketball team, Munene Nyaga, our basketball coach. So yeah, I loved involving myself with so many things because I had like so much energy in me since long time. So ndo hivyo yani. Naweza zungumza mpaka nasahau. What was I saying again? Oh, what did you ask me? Okay, so that's high school. So got done with that. By the way, in high school, I used to hang out with guys. I don't know, but that's how it was. So I'm not going to talk about high school. That's a story for another day. But long story short, I ended up being deregistered while I was in Form 4. Niliitwa nikaambiwa kamuite mzazi wako. Excuse me. So my mom came akaambiwa, your daughter does not have an index number. Can you imagine? You're in Form 4. You know that in some few months, you're going to sit for the KCSE. Umalizane na mambo ya high school. Freaking almost end of second term, we're given news like this. Hebu niambie Kazuri, hata kama ni wewe, what would your reaction be? I can't imagine what your mother alihisi. Alafu wewe mwenyewe kama mtahini, like unaenda kumaliza shule, you're prepared, yeah? That's the thing. Yeah. So Alafu mimi ndo huwa nasema, anybody I meet, if you know me, I always tell you and I let you know that I'm this way because of my mom. She's a real G. She's the realest G. Ukisikia El Patron, ukisikia mkurugenzi, okay, I'm sorry, Aba Mutu, I use that, but in this context, it's my mom. Yeye ndo amenionyesha. Yeye ndo amenieka hapo. Au sio? Kwa hivyo hii si ati hii si mapilau. Hii ni real story. She's strong, so I'm stronger. Yeah. Do you understand? That's why I told you, napata ugumu sana nikisema nakufanyia introduction. Inakuwa ngumu sana kwa sababu nakuintroduce vipi. Unajua Tyra, there's a time nilikutanaga na a friend of mine. Anyway Tyra bwana hapa Niambie. Anambiaje? Hey yo Kizuri. Yule rafiki yako tomboy bwana. I know. Wait. I'm sorry to cut you short, but it's so funny that people always call me. Mimi nikigrow up, by the way, wacha niwaambie those bad names that I did not like. Pale Kiziwi, Waswahili pale, watoto wanita nini? Tairi bovu. Yani Tyra, they changed it into Tairi. Yeah. Tairi bovu. Haya, Gandani nikaitwa Ganda la ndizi. What else was I called? Nikaitwa Congestina. But here I am. So, who are you? Vibe. Fully. So, what gives you the energy, Tyra? To be honest, wacha nisikudanganye. So energetic, in all aspects. I'm going to say something. Maybe even part of my family would not know about this story, but I was told that when I was born, my grandmother, I was actually named after my grandmother, Pauline Muhwana. Alivonishika kasema, this girl is going to be great. Okay. So and Pauline Muhwana. No, you should pronounce it. You should pronounce it properly. Put justice to the name. Okay. Muhwana. Try it. Muhwana. Asante. Okay. Muhwana. Thank you. Muhwana. Thank you tena. Oh, sisi ni watu wa Mumias pale Khushianda. I know you do not expect stuff like that from me. Huwa niona tu wadhani labda sielewi Kiluya. Mimi kile Kiluya nakisikia kidogo. Alafu wajua zile subtribes za Waluya niliambiwa zimfika 60. Sasa huyo jamaa sijui ilikuwa ni stories za jaba ama kweli. I actually told myself, I usually like walking with diaries and noting things down. Like things that I'd forget. Not necessarily forget, but it's like a reminder. So whenever I flip pages on the diary and I get to that page, I was like, oh yeah, I had to do this. Alafu naifanya. Sasa hii mambo ya Kiluya watu hawajui. Lakini ndivyo.
pale kushandaa waingia pale na bodaboda. Kuna ile kanisa tunaenda sisi watu wa ACK na Baptist yaitwa Emmanuel. Unashuka huko chini, wewe endelea kucheka cheka mama, it's good to laugh as medicine for the heart. Alafu huko ukiuliza jina Muholi kwa julikana, manake pia kwenye ile kanisa, you know how people from the cathedral usually do when you like to support excuse me, support, I'm sorry, I'm asthmatic, so yeah, you want to give back to the church, so you buy benches, you buy stuff, and then what they usually do is they put your family name. Ndo hivyo. So mimi nimetoka kwa hiyo family ya Muholi. Okay. Ndio. Kwa hivyo what I'm getting ni kwamba kwanza umetokea sehemu za Western Kenya. Of course. Na mimi nabonya, I eat. Ati unafanyaje? Eat mwanzo. Hata umenikumbusha kitu. So there's one, I love music. Music saved my life. Kuna ngoma yaitwa Eat. This girl, oh my God. Young Ma, shout out to you, man. You're my G. Kuna ngoma ya Young Ma yaitwa Eat. Isikize after hii interview. Kisha nipe feedback. I'm giving you 24 hours. You too, guys. If you're watching this, go listen to Young Ma. The song is Eat. If you don't know how to spell Eat, Eat is spelled as Echo, Alpha, Tango. For those who understand. For those who do not, E for elephant, A for abracadabra, T for Tyra. Oh, Tyra. Niambie. So those who understand, unaonyesha kwamba ni watu wa si hivyo. By the way, sisi alafu mimi nataka watu waelewe kitu. Mimi si mtu wa dharau. I say things as they are. So no, there was a point in my life that I worked in a call center. Usually you get to meet through the phone, people from different parts of the world. Sasa zile intonations, zile accents zao saa zingine huwaelewi. Sasa mtu akikwambia jina lake and you need to put the name on the system, mtu akwambie kama Charo, alafu labda ni mzungu anatoka Poland na haelewi. Sasa ile ni wewe ni Mkenya, wajua Charo ni CHARO. But for you to explain it to them, you have to explain it in a phonetic. Sasa hizi phonetic language, alphabets, ziutumika na aviation na watu wa jeshi. A to Z. A is alpha, B is whatever. You can just research. I'm not here to teach you about that, but I'm just trying to make you guys understand. Hapo sasa, jamani, nimewaambia huyu amezunguka nchi, yani ana experience, lakini tutafikia hapo, atatuambia zaidi. Yani umetuambia call center, sasa tutajua kwamba hiyo call center aliyofanya kazi ilikuwa kwenye nchi gani, yani ilikuwa nchi gani ama ilifanyia wapi, sio? Tutajua ana damu ya kutokea Western Kenya, sio? Sasa hii call center tutajua alifanyia wapi. Kabla tufikie hapo, yani naomba nikuulize hivi Tyra. Naam. What gives you the energy? Oh yeah. Fully vibe. So to be honest, nimeongea story kuhusu venye nyanyangu marehemu, rest in peace, Madam Jane Muholi. She said, so that was like a prophecy. I'd call it a prophecy. You understand? Manake si siku hizi, but since kitambo kuna excuse me, kuna wale watu wazima huwa wanaonyeshwa mambo. Just like in the Bible, there are some people that usually saw visions for them to come and send the message to the congregation. Do you understand? Yeah. Sasa pia kuna wale wakubwa wetu kama wewe nyanyako, rest in peace pia. Najua kuna maneno walikuwa yuwakwambia. Oh yes. Yani kuna maneno walikuwa yuwakwambia na washangaa huyu madam vipi? Lakini ni kwa sababu yeye pia ni mtumwa. All of us on earth are vessels. You understand? Even if you're an atheist, even if you're a Muslim, even if you're a Hindu, whatever you believe in, you're, at the end of the day, you're a vessel. Whatever spirit is sent. Hata zile chafu. Ndo kwa maana tuna ugomvi na watu mara wapigana. You understand? So, yani mimi niko too simple. As the spirit leads. Ina maana kwamba what drives you, yani kwa sababu hapo umesema mambo ya kanisa na nini. So energy yako tuseme unaitoa kanisani au utasemaje? Si kanisani peke yake. There is that
drive of there's that fire in me that wants to explode. Kuna msanii mmoja from Nigeria that I love listening to. His name is Aspirations zamani. Kaimba nyimbo. Hata ukienda kwenye Instagram yangu utaona nime #oleku. Oleku, it means I'm about to explode. Unaona? Yani, it just happens. I just feel like in this life there's just some chosen people. Oh, unakumbuka wakati wa intro kuna kitu nilisahau kusema and I don't even know why, but mimi ni mjukuu wa mtume. Mtume yupi bwana? Abraham. Okay. Abraham and Christians, Abraham and Islam. Father Abraham has many sons, Sasa mimi ni Mama Abraham, respectively. Bible. You understand now? I get you. Mdogo mdogo nimekwambia gia tunaanzia chini, tunamaliza kwenye climax. Okay. Kule kwenye Mount Everest na nitafika kule. Nakuaminia. Au sio? Fully. Yeah. So unasema kwamba tunaanza gear chini, sio? Gear huwa lazima ianze 1. Sasa oya nikiangalia hapa mezani. Upande wako wa kulia. Upande wa kulia. Wangu wa kushoto. Okay, yeah. Ati kushoto kulia. Upande wangu wa kulia kuna kinywaji. Naam. Kinywaji ama vinywaji? Kuna vinywaji. Ngoja niondoe hii hapa Alright. Sasa kwa upande wako yani mbele yangu. I say kuna thermos, ama tunahitaji hiyo? Flask. Afu kuna Brookside. Nyeupe. Mimi ndama, mtoto wa ng'ombe. Eti? Ndama, mtoto wa ng'ombe, yani calf, baby cow. So I love milk. Maziwa. Naam. Basi kwenye flask maji is good to hydrate, by the way. Vibe. Maziwa on set. Brookside. Kwani una uhusiano na familia ya Uhuru? Sina, mimi naendaga kwa supermarket kila mwananchi hapa Kenya anavyokwenda supermarket. Mimi nakwenda pale. Angalia. Sasa I've actually got a new favorite. It's called Daima. It's vanilla flavored milk. I love vanilla flavor. Okay. Hii lakini ni maziwa yani whole milk, whole. Ukisema whole ndo unamaanisha? Mimi pia sijui, mbona nikienda dukani mimi nilifundishwa whole ama full fat. Basi. Kwa hivyo sasa wewe mambo ya full fat haupo. Nipo, si ndo nakwambia mimi nikienda pale dukani whole ama full fat. Hapa Kenya inaitwa whole. Ukiwa kule nje kuna full fat, sijui kuna low fat, kuna soya milk, kuna bro. I'm not on a diet. Like I said before, I eat and I drink. So full fat. Kinywaji cha kwanza ni Brookside maziwa. Kinywaji cha kwanza nasema maji kwenye flask. Ya pili full fat. Full fat milk ama whole milk. Okay. Alafu ya tatu tupo penye whiskey ama whiskey person. Okay. Whiskey person. One of the things I appreciate about being exposed by living outside the country is getting to know different types of drinks. Unajua ukiwa Kenya siko ubaya. Lack of exposure is a really bad thing. Sasa unajua unaambiwa kuhusu miaka yenye ile whiskey ilikaa reserved. Kuna 8, tunaenda 12, tunaenda 14, ipo 16. Kuna ile firewood, kuna charcoal. So all those things, I mean, it's not like I'm trying to endorse a certain company or like speak highly about whiskey. Huwa wanasemaga kila nyani na starehe zake. So I cannot tell you, I'm not here to tell you, do this. Mimi nakwambia kivangu. Na ndo hivyo, full stop. Okay. Kinywaji cha nne.
Sasa mbeleni nikipatiana introduction, I mentioned about me being a lawyer, and part of what we do on like a regular basis kama wataita ni kunywa chai. I love my tea. I love coffee too, but tea. Sasa pale nipo na tea bag ya ketepa na zile spices za chai zile za kipwani. No sugar. I'm trying to cut down sugar because I want to lose weight. Okay. Yeah. Afu kuna kitu kingine jamani. Naam. Hichi hapa. Oh, okay. Sasa lakini hii iko nyuma, hata wapenzi watazamaji walikuwa wajaona. Acha usabasi sister. So hivyo I say bana, unajua mimi ama you're just being curious. Curious. Afu unajua jamani. Lakini wajua ule msemo curiosity killed the cat. Killed the nani? Yani ule paka. Lakini ama paka. Anyway, that's a story for another day. So this I'm also a football analyst, so nitatumia football as a point of what do you call it? A point of what? Reference. Asante. Pale yule akianguka chini kuna ile spray yaje yapigwe na ile shin guard yaingia. That's diclofenac. So hii ni kama hiyo dawa. Mimi nipo na chuma kwenye mguu, nilifanyiwa knee replacement surgery 2013. I was doing a rescue pale nikiwa kazini kama lifeguard. In fact, wacha nichukue sipu moja please. Shukran. Yani Tyra bwana. Yani unakunywa maji, afu unakunywa mafuta, afu whisky, unakunywa chai, vinywaji vote kwa pamoja. Venye inafaa. Vile inafaa. Au sio? Vibe. Afu unaniambia kwamba sijui kanisani, sijui BT, sijui nini. Inahusika vipi na whisky jamani? Mambo ya religion. Okay. Mambo ya dunia ni dunia. Lakini KRD, shout out David, kula raha duniani. Okay, sawa basi Tyra. So tumeshaelewa like ulikotokea and all that, umesomea wapi, umekulia wapi na nini. Yeah. So kwenye utu uzima wako sasa, unafahamu kwamba wewe ni Tyra au ma AKA zote hizo ulizotaja. Na I can say that mtu yote ambaye anamjua Tyra anasema kwamba ni yani kwenye social media or your life is just all on social media. See, like maisha yako hayana siri or something. Kwa hivyo we can say that kutokea from Kenya tunajua kwamba after Aga Khan High School ulikuwa maeneo ya UAE. Naam. Kwa muda mrefu sana. 11 years to be precise. Okay, 11 years to be precise. Afu na sasa hivi. Naam. Yes. Kenya. Naam. So who would have thought, I mean, from back in Chuda, look at where we are now. God's grace. Yeah man, big up. Yeah, it was so a Chuda big up. I'll see you. Chudarians. Excuse me. Na popote mlipo because unajua tuli spread out. All right, wacha nijaribu ha. Hey, by the way, we're not hating, yeah? We're just taking a few seconds to mention. I'll see you. Number 1, R.I.P. Stanley Ameko. Oh, Stanley, R.I.P. Ameko. Alafu kuna kina Florate. Florate, yupo Nairobi, eh? Kuna Jean Claude. Yule brother mwingine tu nani? Sasa unaona nimesahau. Anaitwa Danga. Sawa. Alafu tuende kwa wale wa Somali, the Gulaids. Okay. Sawa. Tuende kwa wale wa Nubi kina Lafendi. Okay. Sawa. Tuende kwenye Salim. Shout out goes to you, eh? Au sio? Alafu tuende kwa wale wajaluo kina Fordire. Bro, yeah man. Alafu tuna kijana mwenzangu ambao yuwapenda kucheza game, mwanangu anaitwa Adam.
Ebu, let's stop. The list is ongoing and it will never end. Manake sija, huh? Now, listen. That is actually something to show that most of my friends are Jamas, and not in a bad way. It's just because Ramarajab, Nyamawi. Lakini we mwenyewe umeanza ukisema usipotajwa usisikie vibaya. Sasa hiyo counter attacking me and telling me what, mbona hukumtaja? Mbona huko counter attack jamani. Wewe mtoto wa kike jamani. Naam. Because man, I love guys, man. You understand? I just relate well with them. Sijui kama labda ninatumwa, but it is nakwambia pale mimi mjukuu wa mtume tunaonyeshwa kwenye ndoto. Hapo chuda hatuwezi kutaja kusema kwamba pia umbige basi pale unajua pana mbunge wa Mvita anaitwa Machele. Fully Mr. Machele, with all due respect, Mhesh Machele kijana barobaro. Anyway, okay, shout out goes out to you, Machele. I haven't interacted with you in person. I've seen your videos all around because of the people I follow. I'm not into politics as much, but I aspire to get there. So shout out goes out to you. Mungu akubariki ile kazi ya mikono yako unayofanya, all your hard work, yani Allah akurudishie. I mean, that's inshallah. Yeah, so that's a big up to Chule kwa sababu pale ni yani unasikia hood mlikulia wapi sio? Naam. Diamond akisema Tandale sisi tunakwambia Chudarian Village. Yes. Ila tutamalizia kwamba nothing to lose, so sisi we got a lot to lose. We've got a lot to lose, yeah? Yeah, that's what's up. Oh well. Yeah, so Tyra basi sasa tunakuwa UAE. Ukwaje kufika UAE? Yani ulitokaje Kenya? Maana watu wengi sana wanatoka jinsi ya kutoka, sio? Naam. Kutoka 11 years back. Kwa hiyo nitisha kama all right. Excuse me. So acha nianze na hivi. I'm just going to try and put it in a nutshell because it's a long story. 11 years, of course, you've gone through hell. You've been through hell, gone to heaven, been on earth. Pigwa matumble turn, panda roller coaster, nenda juu shuka chini. So that's a story on its own. So I'll try and be short and brief with it. Nilikuwa swimmer hapa Kenya. Nilianza kuswim tokea utotoni, nilifanya triathlons. Fact, I was actually one of the first ladies that did a whole triathlon by my own. Swimming, panda juu chukua baiskeli, cycle and run. All right? Pumzi. Na namshukuru Mungu. So, yani hivyo ndo nilikuwa, and at that time I was born and raised by a single mother. So unajua maisha saa zingine it puts you into a season where your normalities don't end up working like how you've planned them out. But it's okay, we just give glory to God. Yule sister ke mamangu, shout out Auntie Christine, alimwambia huyu mambo ya kuogelea bado ako nayo, situmjaribisha tafute kazi Dubai, because she was in Dubai before she worked in World Wadi. Sasa ndo hivyo tukafanya, nikaenda Nairobi, I got my lifeguard certification. It was easy for me because I used to train. Before I went, I've got a brother of mine, Ruben Odanga. He was doing his shout out Multans. Multan production. Au sio? Lazima sio. Yani unajua nimefanya kazi na Multan kwa sababu pia ni mwigizaji. Sawa. Jamani, fikieni pale YouTube unaweza kupata sinema sio ya Zuku inaitwa Nuru. Zipo nyingi. Yani nimecheza kama Judith kwenye Nuru. Ya filamu nzuri sana, sio? It's a series. Kwa hiyo itakutana kwenye Zuku au kwenye YouTube. Afu mtaniona nikiza vipi pale ndani. Afu licha hiyo pia Ruben Odanga yani amekuwa yani ni star, yani award winner tunasema, sio? What is saying? Ametoka mbali. Yule kaka anajituma. Anajituma.
right? Naam. Yeah, so big up. Selena was just a big thing. Thank you. Yeah, so big up Ruben Odanga and the whole team. Tulia. Shout out Pascal to Cody. Sawa, shout out Pascal. Afu yani timu nzima ya Multi Production tunasema big up. Sio kina Ali, yani watu wa sound pale, kina Goro. Hold on. Shout out Alex Mwakideu. Sio. Mshikaji. Timu ya Mombasa. Au sio? Wajua, wacha nikwambie kitu. People usually meet like actors back in Nairobi and think that's where they're originally from. No, fam. Wametoka Mombasani. 001. Hapo unajua mara nyingi sana 001 unakuta kwamba tunaonekana tupo chini sana. Right? Ati tupo slow. Yani sisi kama taita nini chameleon, like you're slow like a tortoise. Tortoise. Nasema tortoise sije wengine wasielewe. Lakini sasa ukiangalia kwamba wale ambao wanachukua tuzo kwenye filamu kina Ruben. Naam. Kina Alex Makideo 001. Brenda Wairimu 001. Anita Santuri 001. Sanaipe Tande. Look at that. In fact, listen, yeah. Sanaipe Tande went to the same high school I went to. I was even talking to my guidance and counseling teacher, who back then when I was in high school was my home science teacher. Shout out Miss Ochuodho. Tulikuwa tuongea venye ile skuli imeshikilia watu. Yeah. And then we came to Sanaipe Tande. So I was telling her how I'm really looking forward to working with the TED Talks because I've got a story. And with my story, I'm looking forward to impact or inspire, whether it's going to be a peer, whether it's going to be somebody who's younger than me, mtu mkubwa, labda hata ni raisi wa mahali, lakini for as long as. Kuna huyu msanii anaitwa Dave, anatoka UK. Kwenye ile ngoma yake na J5 ya Propeller, kuna mstari yosema, I will live and live to tell the story, and every day I give God the glory. It's been a long time. Ndo kama mimi. Imekuwa muda mwingi suffering in silence. Always jovial and happy around people, but inside there's something eating me. And I never used to talk about it. Then it made me end up in depression. Also story for another day. But yeah. That's why I asked you, yani nikuulize swali moja kwamba energy unaitoa wapi? Kwa sababu mtu ambaye anamjua Tyra, amemwona Tyra kwenye levels tofauti. Ukiangalia kwenye social media za Tyra, unakuta Tyra anakuambia yuko Dubai, sehemu hizi, afu sehemu za kifahari unajua afu mara sijui amesafiri nchi gani, sijui anafanyaje, mara na kina David, mara na footballers, sijui. Bakayoko, shout out. Bakayoko. Sasa afu tena tunamwona Tyra kwenye Instagram anazungumza mambo mengine, afu tuko confused like yo, what's up? Basi wacha ngombe umetumia word confused. Imagine my intention is not to confuse people, is to like tell my story. If you get confused, that's your head and that's your brain working on you. My intention is to always inspire people. So if you get confused, you probably haven't reached the level where you understand me. Kuna ile ngoma itwa Terminator. I'm at a point of life if you understand me and not misunderstand me and not me. I'm okay. I'm okay. Ndo hivyo. I get you. Unaelewa? Lakini sasa tunataka kuelewa Tyra, imekuwaje kwamba watu wako kwenye confusion na wewe? Na wewe ni mtu ambaye ulikuwa unatoka kule Dubai, unakuja hapa nchi nzima, unajua kwamba Tyra ametua. Vibe. Potas. Kuna rafiki yangu, shout out Captain TJ. You Anita Potas. Lakini namwambia usiniite Potas because what does Potas stand for? President of the United States. I know some of you didn't know what that was, so you're welcome. Lakini mimi si Potas, mimi ni Vibe. Sasa nikamwambia tafuta tagline. So yo, Jason,
I'm waiting for the tagline. Okay, so as you wait, just sasa tuambie kule Dubai ulikwenda kwenye kufanya kuogelea, sio? Umesema kwamba Oh yeah, so basically, because I was a swimmer, I had this opportunity where I got an interview by Atlantis, being facilitated by this wanaitwa nini, this, what do you call those people that usually facilitate jobs for you to go outside? agents? Yes. Lillian is her name. Shout out. Thank you, Lillian. Her company is called Harper's Management. They're on Gong Road. I believe they're still on Gong Road, but if you go on Google and search for Harper's, that's HARPES Management, utawapata. They do short courses for hospitality and all that. But anyway, nikapata hiyo interview, nikapata kazi. I got my visa and I got to travel. So that was back in 2012. But there's something that we spoke about Ruben and Odanga and we came a bit back. But what I wanted to say was, in his first telenovela back in 2012 was Saida. We worked with Kina Fidel Odanga, O'Neil Nyanje, a whole crew, Amali Chopeta. I'm mentioning this name so they would understand that this is a shout out. You need to be quick, focus. Yeah. So I was his first AD, you know. So that's where I go. So I can also be. Before we started this interview, do you understand? Now, do you remember or you understand when I was telling you that I can become a good producer? Oh, yes. Because I'm active. I don't want to just sit. I want to move around and see everything is dito. Actually saw you when Ruben was premiering the movie. Saida. Was it Cinemax? The one he did in Cinemax, that's 2 years ago. That was Nafsi. Nafsi's on Netflix, by the way. Nafsi's on Netflix. It was launched by Ruben Odanga. Just go watch that movie. It's inspiring, actually. It touches different parts of our society. Yeah, that's one amazing thing about Ruben's production. Inashika mali ndipo. Yeah. So sawa sasa, yeah, Tyra, tuambie about Dubai. Hapa tunataka kujua sasa jamani. Tumekuwa na bwana wewe tena bwana wewe watu lali bwana mji bwana popo. Like mimi skiza. But let me correct you there and tell you atasi popo. Unamuona popo nyundo. Yeye atembea usiku. I'm Batman. Sawa. You atembea. Tui akifanya zile sauti zake. During sunrise, whenever there's any type of light, this creature goes back to sleep. Now that's the difference between me and a bat. For me, I don't sleep. Come sunrise, come rain, sunshine, thunder, tsunami. Mi nipo tu. Fuli kunguru. Ka. Alright, bwana, Sio utani? So utani, basi afu nakwambiaje? Yes. Kweli, do you know why? Kwa sababu nakwambia. Mimi nikiingilia kwenye Instagram page yako. Ulale. Hamna. Yaani mimi wacha nikupe mfano. Kwa mfano tungekuwa na kama NTV. Tutaita TTV ama VVV. Vibe Television, VTV. 24 hours. Mkichoka kutakuwa na background music. Na hiyo background music ni Okay, Tyra, sasa umesema kwamba wewe ulitoka kwa Kenya ukienda Dubai au UAE kwa sababu ya kuogelea. Yeah. Basi kuna muda pia tumekuona unafanya shughuli zingine, alafu tumeona umesafiri na pia umerudi nyumbani hapo. Ukweli. So tuambie your growth, and kwa sababu gani nasema hivi kwa sababu watu wengi always happy kwamba walikuwa tunaona sio kama ni ukweli kwamba wako truly happy for you, but waonyesha kwamba wewe happy. Tunafurahi kumuona Tyra na ukija pia unafurahisha watu wengi. Lazima sasa watu wa nyumbani. Unaweza kusema kwamba kutoka nchini Kenya kwenda UAE na kukaa pale muda wa 11 years, kwa muda kidogo sio? Kwa hiyo unaweza kusema kwamba uli experience growth gani, yani positively, na pia ni unahisi kwamba labda ulirudi nyuma kimaisha kwenye level gani sasa?
Sasa I'm not going to go into details with how my life in UAE was, but nitajibu tu venye umesema the ups and downs. I'm really okay, wacha nianze na down. Kuna saa zingine mambo ya racism hiyo utapata duniani kokote unakotoka kwenu kwenda mahali kwingine, watu wanakukriticize ama they think low of you because of your skin color, but I can never let anyone get that to me. Kuna hiyo, si wale Warabu wenyewe, it's not the Arabs, but it's the people who go and stay there. Kuna hiyo. Mengine ni labda wafanyakazi kwenye department fulani, kuna watu labda mtu ni Muhindi, wewe ndo unafaa upatiwe cheo, lakini analetwa mtu mwingine, you're going to train this person and then they become your manager. So things like that usually get to you at some point. Sawa. Mambo mengine si mabaya, ni mazuri, they put things in check. The hospitals on point. By the way, niko na chuma kwenye mguu, nilivyokuwa lifeguard nilivunjika mguu nikifanya rescue, so nikafanyiwa knee replacement surgery. Hivi mguu uko na chuma, ndio kwa maana waniona nikipuliza ile ni kama diclofenac, so it freezes my leg. Yeah. Sasa kuna hayo, they took care of me. It was an injury on duty, so Atlantis took care of me for 2 months. I was at home, I did not work. Mambo yani, I think I got so much positivity out of it despite the bad things. Kuna siku nikuja nkashikwa, but I said it's story for another day. Exposure ni kitu kizuri. You meet people from different nationalities, you understand their cultures. I got to speak different languages. I bought my first car and my first place to stay, my first rent in Dubai. So there was so many firsts that happened in Dubai, so that's why I'm grateful. Yeah, nafurahi sana kwa sababu you have so much positive things kusema about wewe kwa kule nje, and most of it exposure, unaelewa. Unajua ile ni kitu ambacho mtu hawezi kukitoa kwenye akili yako au kwenye maisha yako, unajua. So kama kusema kwamba ulikuwa kule labda ulikuwa unakuta unalipwa hela nzuri, ukija huku unakuta hela inapungua. Exposure mtu hawezi kukupokonya. Ndo hapo, alafu ukiwa na ile experience ya kudeal na human beings, it just comes naturally for how you respond to certain things. Like I would tell you, I had an anger issue. Maybe I still have it, but I know I learned the art of self-control because it's important. Manake saa zingine, you might do something and you end up regretting your whole life. True. Basi. So, ukisema hivyo kwamba hebu naomba nikuulize, wewe una regrets kama zipi unaweza kusema unazo? Sasa wacha niseme, this video is going to be out there my whole life. Oh, yeah. Even when I get my kids, they're going to watch this video. I need everybody to understand that me as Tyra, sijui aibu nini. I used to regret, but now it feels like a genesis. I'm turning 31 this year, by the way. Pale tukiwa behind, pale tukifanya mambo yetu kabla tujaanza hii video, nakwambia nini, it's like I'm turning 1 year old. Yani reborn, rebirth, mwanzo mpya. Nipe heshima yangu ama nichukue kwa nguvu, Professor J akwambia. And that's what I'm going to do. I'll take what is rightfully mine. Irregardless, and kill them with kindness. Wow. Did you hear that? Kill them with kindness. Loud and clear. Yani nafurahi sana kwa sababu unasema kwamba ulipizi kisasi. Hamna, na nikitaka, by the way, usinichukulie mtu hivi hivi, mimi mpole. Lakini nikitaka vengeance, my mother usually tells me this a lot, vengeance is for the Lord. Even the other day I shared a book from the word of Deuteronomy. It says in Romans, it says in Habakkuk, it says in so many places in the Bible about how vita vya kidunia tunamwachia Mungu. Manake yeye ndo atakuja kuhukumu watu. That's why I usually tell people, don't be a judgmental person. You're not the giver of life, you're not the taker of life. So do not judge. Unavoniona hapa mimi, unaniita tomboy, unaniita mimi jikedume, ama whatever name you're going to throw at me, those are just labels. Mambo ya dunia tutayawacha wapi? Duniani. Okay, wow, amazing sana. Inafurahisha kwamba that's why I say, yani wewe ni mtu mmoja ambaye yani kuintroduce inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu kwa sababu mimi I come in different forms. I do accept I've got different personalities. Kama unanijua tokea niwe mtoto ama udogoni mwangu, you will understand what I mean.
When I'm in the swimming pool, I'm a different person. When I'm playing rugby, I'm a different person. When I'm singing, whether it's live, whether it's karaoke, I'm a different person. Now, this is my first interview. Shout out Kazuri Media. Thank you so much. I'm a different person. Lakini umesema kwamba ndo Genesis. Kwa hivyo tuseme kwamba hii interview haujitupa like exclusive. Did we practice about it? I mean, I've already given out exclusive information. I do. I am promising you. What's the date today? It's the 9th of February, right? Yeah. I promise you, the people in the entertainment industry, because that's my field at the moment, one of my fields, I'd say, would use this interview as reference, as a point of reference. Sio labda nishapata watoto wangu, nimetulia, ama niko mahali labda nafanya shughuli mahali kwingine. Wajua watu wa media ngwasa basi. Let's say it, man. Umbea ndio unatoka mjini. Na umbea hautaki uvivu. Unaweka ugali mezani bwana. They're going to use this as a point of reference to ask me certain questions, telling me, lakini, this is what you said before. This is what you said 10 years ago. This is what you said. I said, yes, I said it. Juzi nimeweka status nikisema, ukidhani kuwa zile screenshots zangu ya mambo yanataka utanianika. Nipe hii, angalia leo ninashikilia microphone. Here's a microphone. I can say anything I feel like as the spirit leads. So, Tyra, yani unajua wewe, it's like wale ni wale magogeti. Sisi tunasemaje hao? Go-getters. Yeah, you know. So, Tyra, kwa nini uliamua urudi nyumbani from UAE despite all the good stuff umetumia kwa school? Okay. Sadly speaking, it was something that was out of my control. Kuna kitu Philippians inasema, I can do all things through Christ who strengthens me. Oh yes, oh yes. Philippians 4:13 to be precise. Oh, baby girl. Sasa kuna mambo mengine waona huwezi fanya. Wale jamaa walioimba uliza kiatu waitwa nani? Heart the band. Heart the band, Heart the band. Kuna ile uliza kiatu, there is a part that is somebody doing an a cappella. Mtu yakwambia, Lord give me the strength to change the things that I have the control with. Kibinadamu hapa duniani kuna mambo mengine. Look, I have a hormonal disorder called polycystic ovarian syndrome. That's a story for another day. I will expound on it. Sasa unaona kama hiyo, it's like cancer. It has no cure. You just need to manage it. Sasa mimi nianze kulia kila siku nalia. Oh na PCOS. Oh na PCOS, nafa mimi. Oh sitawaiza. And then what? Kuna ile nyimbo pia, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Stop thinking about the negativity. I used to be that person at some point, but I learned. Life is the best teacher. Achana na baba, mama, shangazi, mjomba, sijui mwalimu. Life. Manake pia wao, kumbuka wamepitia. They were there before us. Yeah. Hivi umesema kwamba you turning 31. Oh yes. Unazungumza kama mtu wa miaka sijui ngapi? Wacha nikwambie kitu. Umesema kama mtu wa miaka ngapi? I remember the first session I had with a psychiatrist back in Dubai. Nimemuelezea yule, it was a lady from an East European country. I don't remember exactly, but I remember because I told her I know about if it's not Czech Republic. Anyway. Nilivozungumza kaniambia, yani wewe unavoniongelesha size nkambe una 60 ama yani maisha yako ya kizee. Nikamwambia maisha nifanye nini? So the fact that you've said that, I remember what my psychiatrist said that. Yeah, so let's say energy is just amazing.
ambavyo umevipitia, right? Sana. Na kwanza hujatuambia kwa sababu gani uliamua kurudi nyumbani Kenya. Utatuambia hiyo. Alafu tushatuambia hiyo. Sasa ndo nasema that energy kwa sababu umepitia vitu vingi sana. Kwanza umezungumza kuhusu psychiatrist. Sasa inamaanisha kwamba afya ya akili, sio? Yeah. Yeah. Mwanzo. That's so the other day I posted on my social media asking people, because I know my following has different people from different parts of the society. I've got friends who are advocates, lawyers, pilots, engineers, teachers, cleaners, housekeepers, people working in the county, the port. So I usually post it there because I know social media is one of the points or the platforms where you'd get people that you do not expect. You post something, a friend of yours gets to share it, and then boom. Even though dili yaingiana. So nilipost nikasema mimi natafuta 1 2 3 4 5. I want to become an advocate, not necessarily become a lawyer. I mean, at a point in my life I was interested in becoming a lawyer, but it didn't go through. Lakini nilisema before I live to tell my story, because I want to use my story to impact people out there. So number 1, violence against women. Number 2, daddy issues. Number 3, FGM. Number 4, child abuse. Number 5, as it comes, as the spirit leads. And I'm saying here, there's people out there who do jobs like this, people from non-governmental organizations. I'm looking into working with you people, even if it's volunteering services. But just hii January, wasichana wangapi hapa Kenya wamekufa? Wengi. How many girls, people younger than me, people being beheaded, somebody got raped in their private parts, got chopped off. I mean, who are we living with in this world? God, take me. I'm tired of the human beings. I feel you, girl. I literally want to be an alien. Because if this is what humanity is all about, oh well, I'm going to take a leave. Siwezi tena. Wajua kwa nini, by the way, mimi wasiangali taarifa ya habari. Mimi ni mtu wa Google na Twitter, Facebook, yani mimi mtu wa social media. Because you get all the stories. Saa zingine huwa naenda pale nyumbani na mwambia mamangu na yule Auntie Christine stories, unakaa mbe huyu. And then they pale 7 p.m. wake ile news, this is Citizen Live, blah blah blah. The same thing I was telling them just previously is happening on the news. That's because I'm on social media constantly. I'm always online. There was a point my phone got stolen, but that didn't stop me. So what I usually used to do, nikiona kuna pressing issue, narudi nyumbani. Pale nina working station nyumbani. Lazima niwe na working station. Zile video zile nikiwa paka, nikiwa expose. Usinichezee, mimi nitakuwa wewe vibe. Fanya fujo uone FFU. So yes, Harmonize. I love you Harmonize, by the way. Yajua wewe mwenyewe. Nakumbuka lakini unajua tena mimi yani damu. So yeah. But unanielewa. So I generally speak about things, and the good thing is that I take reference with my life. Sitasema ati Kazuri alifanya hivi, sitasema ati ni, but the other reference that I'd use all the time is also my mother. Because I have actually never had this conversation with her. I have never told her this, but from her story and my story, it's like history repeating itself. But there's one part of history that happened to her that will never. They usually say never, but I, as Tyra, never happened to me. Amen. You know me. We mkubwa wangu. Nakupa heshima. By the way, my number 1 slogan is usually respect. Heshima lazima idumu. Whether you're younger than me, whether you're older than me, you're my peer.
Khalas. Okay, lakini sasa unajua unasema respect, alafu mtu akaenda kwenye Instagram page yako. Naam. Unafoka. Sasa. Naam. Now let me tell you, I would even say this. This is to the people who follow me and who talk about me and tell people who are close to me saying that I'm bipolar and I'm crazy. It's because you do not understand me. I'm a passionate person. Even how I'm speaking right now, even how I'm sat on this chair, even how I'm attending an interview by Kazuri Media. It's out of my will, and I wanted to do this. Let me ask you a question, and I want you to be freaking honest with them. Okay. How long have we said we're going to shoot a video together? How long have you been talking about me, telling me that, Tyra, you need to do this? Wambie, mi nitanyamaza. Let me sip my drink. Yeah. That was it. And welcome back. So, yani muda mrefu sana mimi nimezungumza na Tyra. Na kwanza nazungumza na Tyra yuko Dubai. You remember? Yeah, there was a time she came to Dubai as my friend and we never met. And how long were you there for? Oh my goodness. You guys, you believe it. Yani kama ulikuwa unamwona Tyra Dubai na mimi niko Dubai, you won't believe it. Mimi na roll na watu wako juu na si ati namdharau simuoni, ni sababu sina time. Niko katika contract, nafanya kazi. Nikitoka kazi nipo sherehe. Kambe nalipwa na silipwi. Sherehe sheria. Si sherehe sheria. Si sherehe hasira. Hasira ya nini? Hasira za nini we mama? So right here, mimi niko Dubai and guys, you believe sorry. So vile tena amesema kwamba kuna positive things about kuwepo Dubai na pia kuna negative things kuwepo pale, sio? So Tyra ameishi both lives. Yeah, right guys. So as much as watu wanaona kwamba anaposti hivi kwenye social media kama nilivyosema kwamba watu wanasema kwamba yuko crazy and all that, you don't understand it. Alafu tuseme kwamba matatizo ya afya ya akili watu walizingatia sana vile, sio? It's quite unfortunate that here in Africa we don't really talk about mental health. It's so sad because we do get people who kill themselves because of a petty issue that probably happened in this person's childhood or happening. Yes, it's real. We don't talk about it as Africans, and it pains me because why did it take me to live in a foreign land for me to realize and to understand that mental health is important? Why? Why didn't I learn it from my mother, my father, my aunties, my uncles, my peers, my teachers? Don't get it twisted. I'm not blaming them. It's just culture. Kama juzi, there was an argument. I'm going to say it on the video. Nimsema mimi sina aibu. Babangu wasema mimi mlevi. I'm an alcoholic. I'm not an alcoholic. I know what I'm doing. I drink and I know what I drink. If I was an alcoholic, it would have meant I would have been dependent on the alcohol. So it means each and every time I would see alcohol anywhere, I'd take it. I've got preferences when it gets to getting high. You understand? I'm having whiskey because I have whiskey. I'm having tea or I'm having coffee. And I'm having a glass of milk and water because I know that's hiyo ndo inanipeleka vizuri. Usiniite hivyo na maisha yangu bado najua nafanya nini. So that's just an example. All right. Kwa hiyo watu wako judgmental. It is. It's going to be your family. It's going to be close. I'm talking about my father. This is my blood. It's because of him I'm here. It's because of that mzee I'm here. So, that's why I usually say, live your life. Rihanna kwambia, just live your life. Hey, live your life bana. Yeah. Yule mzazi wako ameshaishi maisha yake. Amekulea, amekufundisha.
So do you, be you. Wacha nikuulize kitu. Why do we have prisons in this world? Can you answer me that question as Kazuri? Prisons? Yes. Mbona watu why do we have policemen? Why do police have to be there to like put people in prison? Why? Okay, nahisi kwamba prisons au jela wanazita correctional security. Thank you. In fact, they should all be called correctional centers. Manake umefanya ubaya, uende ukuwe mzuri. Yeah. So Tyra, so tunaona kwamba uliondoka and you came back home. And so ulituambia ilikuwa je mpaka ukarudi nyumbani. Sawa. So there was some point I fell in love. Thought that I was going to move forward and probably get married or something that I dreamed of, you know, as a girl. So there's one thing that this is something funny. I can laugh about it now. Usually I used to get angry about it, but now I can laugh about it. As a tomboy, people used to think I'm a lesbian. Yeah. So kumbuka hiyo point. Rumors za spread, naambia ongeeni. Nimeulizwa ile rafiki yako. Vipi? Sasa wewe ulishaisikia mtu alikufa kwa sababu ya maneno? Never. Sasa endelea kuongea. Watasema mchana we. Usiku watalala. Wacha waseme vitu. Vibe. So ndo hivyo. Okay. So me I was okay and stuff. So things didn't go as, that's also a story for another day. It didn't work out. I came home and blah blah blah. Yeah. But tuseme kwamba now like for you, hiyo issue ambayo umesema kwamba ulihisi kwamba you ready to settle down na nini. And then despite the fact kwamba watu wanakuambia kwamba wewe ni tomboy. So the fact that umepata mtu ambaye upo ready to settle down na yeye pia amekubali because you engage. Uzuri ni hata aliyekuwa ameni-engage alinielewa. Si nilikwambia? Na nikakwambia naje nyumbani na naleta jamaa. Tulikuwa bado tupo Dubai sote. Tupo Dubai sote, nikakwambia I'm bringing a guy home. I think I'm in love and I love him and it's something that I've been looking like it ticks off all my boxes. I told you that. Yeah, you're my big sister, so I would consult people like you for me to go ahead with things. Akaja kazungumza na mama, mtu mzuri. Vitalis Nyamande is his name. He's a Zimbabwean guy from Chinoi town. Okay. Nilisema mimi nitasema kila kitu. That is wewe. Vitalis, don't feel bad about this video. I'm not doing this video to bash you. Okay. I'm actually praising you. Really nice guy. He loves music just as I love music. He's tall, dark, handsome. Tall, dark and handsome. Vibe. Fully. But it didn't work out. I'm not going to like put all the laundry out there, but it didn't work out. So that was part of what started driving me into depression. And then it got to a point where my mom had growth on her heart. Ile story ya kupromotiwa na upromotiwi. So things were just adding up, and then daddy issues. Sasa uko na mwanamume na umeshamuintroduce, mmeongea, hata kuna mjombangu waliaga, tulikuwa tunamuita Uncle Boy. Rest in peace. Matthews Muholi. Yani namkumbuka because I think my mom was telling me kama ile design ya baradhangu kama yeye. Cause alikuwa pia ni mtu wa dunia. He was a French speaker just like me. He loved music. He danced. He was a swimmer. Yani things in our family, history repeating itself. So I'd rather positive history repeating itself than negativity. Hapo tunaweza kubaliana. Kwa mfano, pole si watukani malaya pale nje, lakini mamako akiwa malaya, wewe unaweza kuja kuwa advocate against. Alafu utakuja kumtetea yule mama yako. So you're the next generation. Alafu utakuja uzae. So kile kizazi chako chengine hakitakuja kuwa malaya. You become great people. So you break. Thank you. You took the words out
of my mouth. Literally, that's what I just wanted to say. You'd be the point, kwenye basketball wanaitwa point guard. Wewe ndo una control game, ujue venye ile score itaenda. And in my family, I am it. Breaking. From the Gandani family, I don't care what things they do, good or bad. That's them. But me, as a Gandani, break everything that's negative. And on my mom's side, me, as Muholi, we have the Opandas, even this Salasia, this guy. The MP. Shout out Salasia. Ale mungi wa vita na muona juzi anchapatu makofi mukono. Lakini, out of that, humbly speaking from the background, Uncle Peter Umtiti, shout out. That's one of my uncles who was a teacher in Lubinu. Lubinu. Okay, sawa. Principal alikuwa mwalimu wake. Huyo jamaa yojapa 01 daily, lakini sasa hanijui, lakini najua hii interview kishatoka. Kila kija Mombasa, vibe vipi? Hebu njoo. Okay. Ndio hivyo. Sawa sasa. So, yeah. So tuseme kwamba you go through so much. Yes. Yes. Level kwamba unakuwa engaged, alafu mwanaume kwa sasa mwanaume but niseme kwamba haitokei vile unapopanga wewe, ni sio jambo rahisi. Ndio hivyo. Unaweza kumshawishi vipi mtu ambaye yuko mimi nitasema hivi, kuna wale maybe they're probably going through a story like I'm going through. I'll just tell you, don't give up. Kuna msemo, it's a very common saying that says everything happens for a reason. I usually like using that line. I myself do not understand. I want that person who freaking came out with this sentence. Because if they say things happen for a reason, sometimes I don't see reasons. Like, biggest example, how do I spend 11 years out of this country and come back just like that? I'm not going to say I came back with nothing. There's things I've done. I don't need to air it out. If you know me, you know me. But how do you explain just that? Inakuwa ngumu sana. Si ndio? Yeah. Basi. Sasa mimi nikiwashawishi wale wadogo zangu, mimi nitawaambia tu. Everything happens for a reason. I came to see some reasons. So also you just wait. Be patient. I was impatient, now I'm patient. Be patient. When you're impatient, now you're patient. I had to. Your life will push you to some corner. You will have no choice. You will have no choice. But just to be the way it's supposed to be at that time. But do you know why? Manake ishaandikwa kuwa itafanyika vile. Na ndio hiyo yafanyika. Lakini kumbuka, we ni binadamu. So you don't know when it's going to happen. That's why I told you I live like a bird. Guys, come over on sasa nimebadilika kidogo. Right? This is because jamani kama kawaida anasema vibe. Yeah, kuna mchezo tutakuwa tunacheza hapa because vibe was nilipokuwa nimeombea ni mtu mwenye mambo mengi sana. Yaani talents nyingi, sijui nini. Yaani I say sijui tasemaje. Jack of all trades. Yeah, unasemaje eti? Jack of all trades. Okay, Jack of all trades anasema, sio? So, tuseme vibe. Tunasema kwamba it's very good kufika Kazuri Media. We do appreciate that. Alafu pia tunasema kwamba utahimiza wengi, I know, and vile umesema kwamba unataka kuwa advocate, sio? Au unataka wakili, sio? Imaanisha kwamba lazima uende shule ukasomea sheria. Ile unaweza unapaza sauti kuhusu mambo ambayo watu wengi kwenye jamii wanapitia, ila wapati ile nguvu, the voice, yeah, and tuseme nguvu or the courage ambayo kunayo wewe uweza kupaza sauti licha ya vitu ambavyo umepitia kama mtu wa kike yani kwenye umri mdogo. Alright? Yeah, so guys, yani Tyra hawezi kusema mambo mengi sana kwa sasa hivi kwenye interview yake kwa sababu maybe they were just too much exposed sasa hivi because probably we know kwamba kuna watu wanamjua na
kwamba kuna vitu natakiwa viseme na nini, sio? Yeah, na tunajua mtandao ni nini, sio? Yeah. Kwa hivyo there's more coming, keep yourself tuned kwenye Kazuri Media. Mtamwona zaidi na mambo mengine, na nilivyoambia ni mtu mwenye heka nyingi, ana vitu vingi sana, right? Well, usishtuke kama naye na kipindi yake atakuwa anarusha hapa kwenye Kazuri Media. All right? Yeah. So guys, yeah, tuseme asante, let's big up Tyra jamani. Mpe mtu flowers zake akiwa yupo hai, sio? Sisi tunakuja yupo afu tunaomba flowers zake. So Tyra, exactly. Yes. Girl ama ndo gani jamani? Tyra is a very strong lady. Yeah, and basi Tyra, so unafanya karaoke, unafanya sijui games, unafanya mambo mengi sana, sio? So what do you have leo kwenye Kazuri Media? Sawa. Sasa kwa leo I'm gonna teach you guys a game. It's called Bible alphabets. So in short, I'm playing with this. You're my friend. Okay. And you'll be my sister for the longest time ever. Okay. So I'll teach it to you, and they're going to take an example of it. Sasa inaitwa Bible alphabets. What you're supposed to do, tunaanza na A. Venye alphabet inavyokuwa, so you're supposed to mention names in English that begin with A. You should not stutter or repeat what your opponent has said. If you do, you take a shot. Okay. Sawa. Mimi nataka mimi nitaanza. Sawa. Alpha. Unafaa useme kitu kinachoanza na leta A. So nikisema unasema. So ni hivi mpaka atakayekosea anachukua shot. Jamani, so kweli. Usema alpha. Aya, nasema alpha. Aeroplane. Mchukua yangu lakini nasema apple. Antananarivo. Antenna. Antelope. English. Aura. Apocalypse. Alphabet. Angle. Angela. Madina. Amina. You said Amina. Amina is in Swahili, so take a shot. I said in only English words. Take a shot. Ungesema Armstrong. Chukua shot jamani, tafadhali. Na ni ukishamaliza hiyo shot yako tunaanza. Ama Angela. Angela nilikuwa nimesema, kwa hivyo wangesema yule jamaa yule mwanangu pale behind the scenes, yule behind the camera ya kudanganya, usimsikize. Fata akili yako. Shauri yako, wewe msikize tu. Okay. Yule yataka ubanti ndio unywe shot. Shauri yako. Tyra, bana. Kunywa shot. Lazima wewe ni hiyo jamani. Naweza kapiga sip. Piga sip. Thank you. Bora by the end of this game, you have all that down there. Naam. Upo tayari? Tuendelee ama tusiendelee? Sawa, tuko B. Buffalo soldier. Umeanza. Bag. Beaver. Back. Boyfriend. Bastard. Bitch. Backpacker. No. Backpacker. She's going to take another shot because you know why? In this game, you're not meant to hesitate. You didn't say no. I told you before. I told you. I mean, I'm saying this on camera right now, but I told you before. You should not hesitate. You have 3 seconds. You took more than 3. We'll go back to the video. Just take a shot, man. Let's continue. All right, so we're going to see. Are you ready? Catch. Catch is traffic. Cherry. Chameleon. Chemistry. Camilla. Chair. Concealer. Coco Melon. Shout out to all the kids out there. I love you. Auntie Take a Violet. shot. Who asked you about the kids?
How am I supposed to take a shot and I spoke about cocomelon? It's about cocomelon, not the kids. Excuse me. This is what I go through in my life every single day. Mtu akiona hakuwezi, yua kusingizia. Mimi ninasema cocomelon lakini nakunywa shot. Na kwani nini? Piga shot, vibe. Straw. Higher. Anyway, that was the end of the game. Oh, that was A, B, C. Easy like 1, 2, 3. Can't you see? I can see. It's just you and me. Like 1, 2, 3. It's just you and me. It's just you and me. Yeah, so guys, that's a game with Bible alphabet zero. The Bible alphabets. And so are we gonna see more of Alpha, Bible beta, alphabets? Charlie. What did you say? Are you gonna see more of are you gonna see more of Yeah, okay. Bible alphabets? Yes, you are going to see that. If you just want to be on my show, there's a podcast that's coming up, and if you want to be on my podcast is free. There's no themes, there's no nothing. It's just freestyle. It's just the way you come, because I do not judge. I don't care your background. I don't care whether you're rich, poor, middle class. I just like vibing, hence the name Vibe. The band I'm wearing, shout out goes out to TJ. He gave me this. It's written Good Vibes, so it's always about good vibes. If you want to see more of Bible alphabets, keep the comments coming. Tell me you want to chill out with us, because sometimes we'll just be chilling somewhere. Yeah. If you want a game night, we host game nights in people's houses. Oh yes. Oh, actually, we have a place that's gonna be happening. So guys, just keep tuned. Make sure you subscribe, yeah, and make sure you follow Tyra on all her social handles, right? Amesema pale mbele social handles zake ni zipi kwenye Facebook, Instagram, TikTok, yani sehemu zote utampata Tyra. Kwani utakosa vipi vibe, sio? All right. So now, what's more, you also sing? See, unafanya karaoke out. Oh. Yeah, I love singing. So I think at some point I did mention to you that I was depressed, and I keep on saying this with everybody that I meet, that music was one of my saviors when I was deep down in that dark hole. It's kids number one, Shamim and Fahim. This couple, Shamim is my friend. She was Miss Kenya 2012. We swapped with her when I was in high school. Fahim is the husband. MashaAllah, God bless the whole family. And then they've got the kids. They've got 3 boys. I don't want to expose them. These are people's kids, so I wouldn't know whether they would be comfortable with me mentioning their names. But I love all of the boys. The boys know me as Auntie Tyra. So people like this are people that I think about and cherish. Because even before I came, I had to go through psychiatry and blah, blah, blah. They took me in their home. And not everybody in Dubai that knew me. Some people probably didn't know until maybe they saw me in Kenya. But I'm not blaming people. Lakini, I'm giving shout outs. Yeah. And yes, number 2 was music. Music was also part of the things that saved my life. So just before this show ends, I promised my dada here that I'm going to do a song. And one of my favorites is from Sauti Sol. These are all Louis like me. So I will always support them. Shout out to Wamano, Bien is my number 1. Fancy Fingers, I went to school with his younger brother. I actually didn't go to school, but I was in the same year with him. It's just that I was in Aga Khan, Mombasa. The brother was in Aga Khan, Nairobi. I met him through a friend of mine called Miriam Kazitu. Shout out, I love you, girl. And Chimano Savara. So yeah, I'm going to do a song as we close. And thank you so much, Dada, for giving me this platform to tell my story. I know this is the Genesis. The Bible has Genesis to Revelation. There's so many things in between that I'm going to share with you and share with them. Sikujionyesha, sikujidai, si masifa.
but to impact lives. And again, Dev and the song Propenda said, I live and live to tell the story. And every day, I give God the glory. Let's go. I'm going to do My Everything by Sauti Sol. Let's go. So, everything by Sauti Sol. Bible. Every girl deserves to feel like a star. And I know you are. And I know you are. Every girl deserves to feel like a star. And I know you are. I know you are. When I met you, nilitamani nikupeleke kwetu. Good vibes and I'm grateful. Hapo nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin is so much more. Heavy is your crown. The way you hold me down. Well, a vibe. To feel like a star. And I know you are. And I know you are. Every girl deserves to feel. Every girl deserves to feel like a star. And I know you are. Ahana halai. Skiza madebe hayo. Shout out to For True Love and AJ the DJ. Oh my goodness. I know you won't want to match you. That one day I will be able to say yes to you. Good vibes and I'm grateful. It's obvious to me that you're special. I'm ready to feel it. It's an open door. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more for you. Heavy is your crown. The way you hold me down. I won't let you down, my love. Every man that's not an a-hole deserves to feel like a king. You're my everything. You're my everything. Every man, listen. Every man deserves to feel like a king. You're my everything. You're my everything. Twende kiluyo. Kwanza mama jisi nakuyanza ai. Mina kuyanza. Ndakoyanza. I love you in my language. Ndakoyanza. Vibe. Kill it. Wewe vibe jamani. Kelele yake kwa vibe wewe. Tuseme kelele ngapi? 3. We. Vibe. Fully. Yeah. Fully, yani guys mabeje. Yani huyu unashinda kumtujuzi ukisema kwamba sijui anakuja kwenye show afu unafanya intro yako. Yake yani utazingua, sio? Atakuumbua. You're my everything. Ana haya wala yale. You're my everything. Wanasema nini? Wazamani jisi nakuyanza ai. Mina kuyanza ai. Yani ngoma bila jasho. Ngoma bila jasho. Alright guys, huyo amekuwa yani Tyra, Ted, Hugh, yeah. Sijui utaja vipi wewe. Mimi sitaki yani kuumia sijui nikajingata mwenyewe kwa sababu ya kutaja jina lake Tyra. Sio? Tyra anamtoa mambo mengi sana. Alright guys, so huyo ni Tyra amekuwa kwa Kazuri Media na ana story moja ajabu sana, very strong woman. And guys, yani if you have lessons kulearn kwenye vitu ambavyo Tyra amezisema hapa kwenye show, basi vichukua hivyo vitu na usimwangalie kama anamjua Tyra hivi or this and what sio. So guys, it's amazing na kama utaangalia video to the end, I really appreciate you being here, right? And if you're a subscriber because we made you, asante sana kwa kuwa subscribe, sio. Nashukuru sana kwa sababu mnaongezeka kila muda na mnafanya vizuri ku like video zetu. Na kama wewe si subscriber kwenye Kazuri Media, na basi bofya subscribe button iliyo hapo kando na usikose kubofya na hiyo kengele iliyo hapo kando ya the bell, sio? Kwa hivyo ukibofya utakuwa unapata video zetu punde tu tunapozi upload.
All right. I say it's a very very big honor kumpata Tyra kwenye Kazuri Media kwa sababu nimepata yani muda mrefu sana. Yani sababu yupo Dubai. Yani sijui unamuona Tyra hapa. It's been so many years. Sijui tumezungumza sijui siku ngapi mbili tatu. Na. Imechukua muda sana. Kwa hivyo don't take it for granted. Alafu yeah, big up guys, and it's your girl Kazuri Amo kutokea Kazuri Media, and obvious the #1 online viewers antidote. So guys, subscribe kama vipi Tyra vibe. Waambie basi watu wako subscribe kwenye Kazuri Media. Fully viable, like I said, this is my first ever interview that has happened, and it has happened under Kazuri Media. So you need to follow her. Come on, she's my big dada. And then after her comes me, Vibe. That's a story for another day. All right, guys. Yeah, it's all about so positive vibes. Thank you so much. And Bible. So and inshallah, see you. So guys, unaweza nipata pia kama utanipata kwenye YouTube Kazuri Media, unanipata kwenye Instagram Kazuri_Amo, unanipata kwenye Facebook Kazuri Amo, unanipata kwenye TikTok pia as Kazuri Amo au vipi. Na pia Kazuri Media unaipata kwenye YouTube, of course Kazuri Media 255, sio? Na pia unapata Kazuri Media kwenye Facebook au Instagram as just Kazuri Media, sio? So guys, thanks a lot and big up. Na kama unataka kuja kwenye Kazuri Media, wewe tutumie shoutouts hapo afu tutakualika, sio? Best. And